Namaste. In this class, I am explaining about the concept of Gauss law that comes in the chapter under the chapter electric charges and fields. Okay? What do you know about Gauss law? Last class ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಾಸ್ ಲಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಏನದು ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಅದರದ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ definitions ಇದೆ and ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ and then applications of Gauss law where we are using this, very important this one. So I am explaining about the Gauss law. ಅಂದ್ರೆ Gauss law, name of the scientist is Gauss. What he has done, let us see. So this is based on the term like Gauss law ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. Okay, number of electric field lines crossing across an area. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ಕ್ರಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See, correct? So what are the field lines? These are all field lines. What is the area? Area of this one we will represent as A. Okay, EA cos theta. So that is the electric flux. EA cos, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಏನು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅಂತಾನು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ then it comes out to be the area of the given picture. So here ಇದು rectangular area of cross section ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು rectangular area of cross section ಇರೋದ್ರಿಂದ so EA cos theta. This is the formula for electric flux. Usually we represent this electric flux as phi. The word, okay, phi ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This one is the electric flux and it is represented as the E into A into cos theta by E into delta S. This is known as electric flux. Okay, so the electric flux, we will derive this means we will show how the Gauss law, the statement of the Gauss law, considering the rectangular cross section ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಇವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಗಾಸ್ ಲಾನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. how will arrive at the Gauss law. Suppose consider a circular surface and the circular face na ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು. So now it is, we know that, okay, so it is if it is circular face means what? It has a center O. Okay, suppose if it is the charge, that is what is the charge I told. If you consider the charge means that is known as a test charge, correct? So if you consider a test charge, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸುತ್ತಲ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸುತ್ತಲ ಏನಿದೆ? There is an electric field. If there is an electric field means there is a electric flux associated with that, correct or not? How will represent that electric flux? I will tell you that one. Okay, so in full area consider ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗನ. Okay, suppose consider a small area of cross section delta S. Okay, small area of cross section delta S, and what is that? It is at a distance of what? Same. So ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ according to the Coulomb's law, electric field. Okay, how if it is at a distance of r radius, okay, from the center, which is a test charge, then how will represent electric field? ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. So electric field across this area delta S is given by how much it is? Q divided by 4 pi epsilon naught into r square into delta S. ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 1. Okay, so this is the formula that we are this is for electric field. Okay, this is for electric field. And what I told, this is electric flux. If you want to define an electric flux ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ phi is equal to E dot ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇದೇ ತರ ಬರೀಬೇಕು. Okay, it is because ES cos theta, that is okay, EA cos theta. So now it is what? ES cos theta ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. It is surface, S is what? Surface area, not side ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, surface area ಬರ್ತದು. So now it is what? E, instead of E I will write Q divided by 4 pi epsilon naught into r square. No need to write the unit vector dot delta S. Okay, this is what this is known as the electric flux, which is around a
circular system. So one circular system ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು charge ಇದೆ. So if it is a charge means what? It gives a circle. It emits the electric field lines in all as in a circle. Then what happens? If we consider a small surface area like this, then we have to express the electric flux. Flux, so again I'm telling, electric flux means number of field lines. Number is actually number of field lines emerging out from the given area. Which area? ds area. Area adra mele ide area of the circle in a small portion alli ide. Now, so ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಸೊ ಹೋಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು such small pieces. ds ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹೋಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತಗೋತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ what will give? It will gives pi is equal to 4 pi. What is that? Q divided by E formula. So 4 pi epsilon into r square into, instead of delta S, I will write area of circle. Very simple. So area of circle. Now, what is the formula for area of the circle now? No, so area of circle we are considering here. So whole area of the circle is given by 4 pi r square. So it is area of the circle. So circumference, the whole area Q divided by 4 pi epsilon naught into r square into 4 pi r square. This area comes out to be how much? This area is in terms of circle area. We consider the surface area of the circle. Okay. So now what is this? Easily ಎರಡನ್ನು ಸಹ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದ್ನ this 4 pi r square and this 4 pi r square get cancels. Remaining is what? Remaining is Q divided by epsilon naught. Very we arrive at the Gauss. This is known as Gauss law. Gauss ಅಂದ್ರೆ GAUSS, Gauss name of the scientist. Gauss ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, Gauss ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತ, ಹಾಗಾಗಿ Gauss ಇದೇ ತರ ಬರೀಬೇಕು, Gauss. What is this then? So total electric flux enclosed, the total electric flux enclosed in a system. In a system ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So what is that? Q is what? Q is the amount of charge enclosed. Very important. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ ಅವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಟುಕ್ ಓನ್ಲಿ Q ಚಾರ್ಜ್, one ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ enclosed we divide by permittivity of free space. So we know this value also, epsilon naught value from the last class only. Previous classes ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ, permittivity of free space. ಇದ್ರದ್ದು value ಎಷ್ಟು? 8.854 into, so this 8.854 into the power of minus ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? So epsilon naught value. So that what is that? Very important. Electric flux, total electric flux enclosed in a surface is equal to the charge enclosed divided by permittivity of the free space. This ratio of charge enclosed to the permittivity of free space is known as Gauss. Very important. Whenever you are studying the electric potential, electrostatic charges, and whenever you're studying about the charges enclosed and all, this law is very important. This one important thing. Okay, here what we are discussing is where we can use Gauss. So very important system. Why we are using? What is the importance of this? ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ it gives the how much the charge enclosed in the surface. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? It is holds good. That's Gauss law holds good for any closed surface. Very important. Holds good for closed surface. Holds good for closed surface. Means what? ಈ ತರ ಒಂದು ಓಪನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಓಪನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, if it is a wire ಇತ್ತು, if it is a conductor is there in the form of a straight line, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ Gauss law will not hold good. Gauss law ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? We have to consider a closed surface. ಇದು ಓಪನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? We have to imagine one surface around that one. Imagine one surface around that one. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್?
ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದೆ ಟ್ಯೂಬ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸೊ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಲೈಟ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇಂದ, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. So if you are considering the charge okay in the form of a straight line, means around that what is that charge, it radius, the electric field lines is there, no, or electric flux is there, no, it is always in the form of a closed loop. Okay, and the form of cylindrical closed loop alle irutte, so that we can consider that as a closed surface, and we can apply the Gauss law for this. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ತರ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಓಕೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ there is a straight line L, okay, made up of charges, then around that what happens, we can consider a Gaussian surface which is in a closed, this is known as Gaussian surface. Imaginary adu ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿದೆ, ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ Gauss law, okay, for this. Okay, so here it is how much the charge enclosed here. Here it is, see, because of this one, it is a charged conductor. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೈರ್, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೈರ್ ಇದ್ರೆ, then what happens, see, charge particles are there, correct. If it is a conductor means what, it has some charges. If it is like this, then what happens, the total charges enclosed, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ S1 ಅಂತ ತಗೋಣ, ಸರ್ಫೇಸ್ S2 ಅಂತ ತಗೋಣ, ಸರ್ಫೇಸ್ S3 ಅಂತ ತಗೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ S1? S1 ಇಸ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡರ್. So one is known as S1, one is known as S2, one is known as S3. Well, all these things, what is that? Charge will be enclosed. Okay, so many charges will be there. Total amount of charges, this Q is not one charge alive. So Q antandre not only one charge, this is the summation of charges. So total charges enclosed, summation of the charges you can write, or you can write simply Q. Actually ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್, ದಟ್ is the word for Q. Okay, in the Gauss law. Okay, so now it is for now. So suppose if it is, so ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ E is what, E is the electric field, it is emerging out of this one. So electric field is in this direction. So here it should be how much it is going out like this. So that is, so S1 S is equal to S1 and S1 S2 ಎಲ್ಲದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So because of what, because of it is having the same area of cross section, here also the same area of cross section. If they are having same area of cross section means what, same amount of charges will be enclosed here. Next, ಎಲ್ಲಿ charges ಇರಲ್ವೋ, so total charges enclosed I told, no. So whenever there is no charges enclosed, then Gauss law, that is the net flux will be zero. Easy. So if it is no charge, okay, the formula is what, phi is equal to Q divided by epsilon naught ಅಂತಂದ್ರೆ, so Q is 0 ಆದ್ರೆ phi is 0 ಆಗುತ್ತೆ, and vice versa is also true, correct, true. That is, if it is electric flux is 0 means no charge. So okay, electric flux is 0 means no charge enclosed. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾನು, step by step ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಲೋ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಹಾಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಳಗಡೆ ಟೊಳ್ಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ, ಒಳಗಡೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ರಿಂಗ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಈ ತರ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ರಿಂಗ್ is a conductor, ಅಂದ್ರೆ it is a ಅದರಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್, it is charged body, ring is a charged body, charges are equally distributed along the surface of the ring. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ವೈರ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿದೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ದ
electrical flux means radiate the electrical field. Okay, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if you want to calculate the electric field at a distance r, okay, what you will apply? You will apply the electric field E is equal to same thing, so q divided by 4 pi epsilon naught. What is q? ಇದು ಒಂದೇ q ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ, including all these charges, summation of all the charges combined together forms 1q. Okay, total charges anta helbodu. Q is nothing but the total charges, and this is 4 pi epsilon naught into r square. Then the formula around the area, we have to calculate for the area, any area, delta S. Correct. So this is for delta S. This is the formula. Okay, this is formula. Now in here, now what I'm telling, this is the amount of charges enclosed on the surface of a ring. It is a hollow ring. And cylinder solid antandre full close agidre solid antivi, hollow ring andre ee tara. So idu ಹೀಗಿದ್ರೆ ಹಾಲೋ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಲ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, if you want to calculate the electric flux at the center, then what happens? What is the value of electric flux at the center? Tell me, what is the value of electric flux at the center? Electric flux is nothing but the charge, total charge enclosed, for the charge enclosed divided by epsilon naught. So that is the Gauss law. So if you apply Gauss law here, what is that? Charge enclosed at the center. Central ಯಾವ್ದಾದ್ರು charge ಇದೆಯಾ? So it is a hollow ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಗಾಳಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ? ಹಾಲೋ ರಿಂಗಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು? ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಲೋ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಹಾಲೋ ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಹಾಲೋ ರಿಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ center of that one, if phi is also 0, charge enclosed is also 0, no charge, and hence no this one. So we can't this one Gauss law cannot be applied. Because of what? Because no charges no charges will be there at the center of a hollow ring or hollow what we call a cylinder, anything you can say. Okay, that is very very important thing. So examination li ee question ante kelತಾರೆ 1 mark ಗೆ. ಆದ್ರೆ charges enclosed ಇಲ್ಲಿ charges ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, on the surface of the ring ಅಥವಾ ಏನು on the surface of the metal, this circular metal, this we can calculate how I calculated in the previous case. Okay, same ಇದೇ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾತ್ರ 0 ಇರುತ್ತೆ. So the charges enclosed may be 0 or it has q value. So whenever the depending upon the shape ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ charges enclosed ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, so it can be 0 or total charge enclosed. That is that in accordance with the Gauss law. So now it is what? Charges may be located anywhere inside the surface. ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. Suppose if it is ಏನ್ ತಗೋಣ? ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೋಣ. Suppose if you take a cylinder like this, okay, it is a cylindrical conductor. So conductor wire ಇರುತ್ತಲ್ಲ, usually wire is in the form of a cylindrical wire only, correct? So ನೋಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So it behaves as if it is a straight line. It is not a straight line, it is a wire. Okay, wire is in the form of a cylinder. So ಇದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಹಾಲೋ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಾಲೋ ಇದ್ದಾಗ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಎನಿವೇರ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? Gauss law is true for any close surface ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ it is not dependent on the shape, size. shape ಮತ್ತೆ size ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ only condition is what? For Gauss law holds good for closed surface. Irrespective of what? Independent of shape and size. Irrespective of shape and size. Shape size ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಸಹ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್,
irregular shape ಇದೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ apply ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, you can apply as Gauss law. That is how amount of charges enclosed. ಈಗ irregular shape ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, charges is not distributed equally. It is uneven ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್? ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ even distribution. We want the total charge. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, total charge on the surface we want, and this total charge enclosed divided by epsilon naught. For a irregular shape or irregular size also we can define Gauss law irrespective of the shape and size. Okay, ಎಲ್ಲಿ Gauss law ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5.1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5.2 ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 5.3 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನಾವೇನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್. ಇದು 5 ಅಂತಂದ್ರೆ 5 is equal to 5.1 plus 5.2 plus 5.3. Like this we are adding all these things. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ 5.1 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ Q1 Q2 ಇದೆಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಗಾಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ. ಗಾಸ್ ಲಾ ಅದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ, ಅಂಡ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಗಾಸ್ ಲಾ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ linear charge density, surface charge density, and volume charge density. Instead of delta S, okay, we wrote lambda into dl, that is sigma into ds. ಅದನ್ನ ಬರ್ತಿದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ, printed format ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So this is Coulomb's law. Next one is, see, these things we have to remember now. Electrostatic force due to continuous charge distribution. See, one the line ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, so the total surface will be, see, delta into lambda into dl. So I wrote last class, I told all these things last class only. See, lambda into dl, elladunu lambda into dl irutte, illi sigma into ds irutte. So this is very important. Okay, now what we are doing is, so how the charge, depending upon this charge distribution, we can explain the Gauss law for different shapes. Shape enidu, idu straight line ige idu, this is for a plane and this is for a cylinder. Sorry, it is for a this is for a cube. Okay, this idu solids, idu plane ige, idu solid sphere ige, solid picture ige, solid geometrical shape ige, idu straight line ige. So ಮೂರನ್ನು ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗಾಸ್ ಲಾ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಏನಿರುತ್ತೆ, if there are charge are there means what, around that the electric field or electric flux will be in the form of a cylinder, not as a straight line. Straight line ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಗಾಸ್ ಲಾ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ that's what I am doing now. Okay, see what the Gauss law is there. one simple step ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ Gauss law ನ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸಿ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ is phi is equal to EA. Okay, phi is equal to EA into cos theta. Zero flux means what, whenever the field lines pass through a surface when it is placed parallel to the electric field, ಅವಾಗ ಏನು field lines ಇರಲ್ಲ. It is known as the electric flux. Unit of electric flux is voltmeter. Actually VM ಅಂತ voltmeter ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು electric flux ಅನ್ನು. So that is the given area. Okay, phi is equal to E into A ಅಥವಾ EA cos theta, because it makes an angle theta. How it looks like, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗಾಸ್ ಲಾ. ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್,
So it is, suppose if it is a electric field lines hingitandre flux hingiruttalla. So it makes an angle. So to the area, if it makes an angle theta, okay, straight line alla itra idre, then what happens? Then it makes an angle theta with the field lines, correct? This angle is known as the, so this area, it is known as surface vector, the area vector anta helti navu idina. So area vector, it is not exact area, it's area vector. So this is what this theta is known as the angle. Okay, now it is, that's why it is phi is equal to EA cos theta, because it makes an angle. Or if you don't make any angle, then what happens? It should be EA, because it should be 90 degree. Next, Gauss law is cos 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, then it is maximum ಆಗುತ್ತೆ. Next, Gauss law for an electric field, the mathematical relation between an enclosed charge and electric field is given by Gauss law. So electric field, it is one of the core law of in electromagnetism. So next, electromagnetism ಅಂತ ಏನಂತ next ಹೇಳ್ತೀನಿ. The Gauss law states that the total electric flux through a hypothetical closed surface, again and again the word is like hypothetical closed surface. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದಿರಲ್ಲ. So closed surface is always equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. That is phi is equal to EA cos theta, that is equal to Q by epsilon naught. Okay, very important. 1 by 4, 1 by epsilon naught times the total charge and net charge enclosed. Total charge anta heltare, net charge anta heltare. That is Gauss law. Adana explain ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. So that is phi is equal to EA cos theta, that is equal to Q divided by epsilon naught. It simplifies the calculation of the electric field for the geometry of sufficient symmetry. What is the meaning of symmetry? Symmetry ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಲ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದ್ ಪೀಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದ್ರೆ, ಇದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ geometry of sufficient. It is an important tool. It allows volume of enclosed charges by mapping the field on a surface. ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೋ ನೀಡ್ ಟು, ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ Gauss law. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ Gauss law. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ infinite line of charge, okay, at a distance r. Now I will start with the this example. So all these examples I will do. Okay, now it is what for everything. Okay, for ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ total charge enclosed must be equal to ಎಷ್ಟಿದೆ, sigma by epsilon ಬರಬೇಕು. Total charge enclosed must be equal to 1 by epsilon naught times the total that is electric flux ನ derive ಮಾಡಬೇಕು. That I am doing now. Okay na? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನು ವಾಟ್ ಐ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಬೌಟ್ Gauss law. ಸೊ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗೋ ತಗೋಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ thin conductor. ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. If the conductor is there like this, means what? Charges enclosed will be how much? It is like this. Okay, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ charges ಇರುತ್ತಾ? So charges will be enclosed like this. Now, if the charges are enclosed, then what we have to do is we have to calculate the electric flux at a distance, some distance, at a point P, which is at a distance R. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌ ಮಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್, ದಿಸ್ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ದ Gauss law. Okay, suppose if it is a field is like this, then what we are calculating? We are calculating this at this point. So electric field at this point. Okay, it makes an electric flux. So what is that electric flux? E into delta S. ಹೌದಾ?
Now if it is a line, okay, it is a form of a line. Conductor is in the form of a line. If it is in the form of a line, then what we are expecting? So question, now this is, we can consider as a cylindrical surface nu ತಗೋಬಹುದು ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ, correct? Okay, so ಇದರ ತಗೋಣ. Okay, okay, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರನು ಇರಬಹುದು, ಎರಡೂ ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ. Okay, this is half length L. This whole L is what? L is the length of a conductor. Okay, so if L is the length of the conductor, then the density, that is continuous charge distribution, we studied. No, total charge enclosed will be how much? So according to this, we will write. So last so instead of that, we'll write E into delta S flux through the curved cylinder part of the surface. So if we know that area of the, if it is L is there, R is the radius, area of cylinder, if you considering a given surface, circle ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ? 2 pi r into L. If it is H, it is H ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, L ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ length. Okay, 2 pi r into L is the area. And formula is what? Phi is equal to, what is the formula? Total flux enclosed is nothing but electric field lines, correct, not into area. And to it is not dot product, so that E into area is what? 2 pi RL. Okay, so here it is 2 pi RL is that, and here it is that is nothing but total charge enclosed will be how much? So E is equal to L divided by E is equal to, we know that what is that? E is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught into R square into area. So area anta bariyana. Illi enide total charge enclosed for the, so last continuous charge distribution for a length, adin artha recall ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what is that? I will tell you again. Okay, this formula we have to remember now, this formula. See, what is this? Instead of F is there, E is there. So what we'll write? So what we'll write here? E is equal to, here it is C. So this is dF, okay, dQ. Instead of Q will write the lambda into dl, correct not? So total line, how many charges will be there depending upon that charge. What is this? Lambda is what? That is net force on the charge. Net force is Q naught. So that is linear charge distribution, lambda into dl. Instead of Q, we are representing lambda into dl. That's what I am writing here. Okay, so that's what I'm writing here. Instead of Q, here it is Q is there, no. Instead of Q, what will represent? What will write? Lambda into dl according to the last definition. Okay, total charge enclosed must be this much. Okay, now it is what? Now again I had multiplied with 2 pi into R into L. Okay, so what is the remaining thing then? So that is nothing but charge enclosed, that is equal to lambda divided by 2 pi. So L cancel aguttane. So it is cancels epsilon naught into R. Okay, lambda, what is the formula? So here it is, E is equal to, remaining is what? 2 get cancels, lambda divided by, correct, 2 epsilon naught. Okay, 2 into epsilon naught into R. So epsilon naught into R. So this is what? The total charge enclosed. So that is the E, that is E is that much. So phi is equal to what? E into L. That is finally en barutte namaga mattenu saha epsilon naught barutte. So wherever you go, it is the lambda into dl ittalva. So lambda is nothing but what? It is total charge enclosed. So whatever the surface, whatever you get, will get the Gauss law. You will arrive at the total charge enclosed will be of the order of the Gauss law. Okay, 2 pi epsilon naught R into birthday. So it cancels and gives this value. So lambda into L. Okay, next is what? Next is field due to so uniformly charged infinite plane sheet. If it is a first to play this one, what is for a straight line? Next is for a plane sheet. Plane sheet and sheet is nothing but a rectangle. It is a for a plane antandre, if it is a rectangle is there like this. Okay, plane sheet ide idenidu, it is a conductor. If it is a conductor antandre idu sutta enirutte charges. If it is a
conductor itali charges accumulate ಆಗಿರುತ್ತೆ. So if it is the charges are accumulated, then what we have to calculate? We have to calculate the same Gauss law here. Okay, so how we will calculate this one? Same thing as E is equal to actually how much last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. So that is the flux, total electric flux enclosed in a surface area. This one sigma divided by 2 into epsilon naught. This is the formula. This is the total charge enclosed in the case of a conductor, which is in the form of a rectangular sheet irbodu athwa plane irbodu, plane sheet. Rectangle athwa ಏನು ಇರಬಹುದು, ಸರ್ಕಲ್ ಇರಬಹುದು, ಏನಾರ ಇರಬಹುದು. It is a plane. Okay, it is not a volume. So now it is what volume ಇರುತ್ತೆ. Next is about the ಸೊ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಘನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಏನು ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಸ್ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ Gauss law. So what is this? Plane surface ಇತ್ತಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, we have to imagine a hypothetical ಅಂದ್ರೆ imaginary. hypothetical ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನ, ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ. if it is a plane means we can imagine a cuboid. okay, cuboid ಈ ತರ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ವೈ ಸಿಗ್ಮಾ? Because we know that what is that, delta S is nothing but sigma into ds. It is for surface, that is for surface charge density. adu line charge density, idu surface charge density. If it is v, delta v idra adenadu for volume. So we are calculating for volume. ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, you have to derive, you have to arrive at the Gauss law. So total charge enclosed, okay, 1 by epsilon naught times the total charge enclosed. ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಅಪ್ಲೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ we can apply Gauss law for different surfaces. very important. So idರಲ್ಲಿ electric flux is very important. Next to different imaginary surfaces. Actually conductor may be in the form of a straight line. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾರಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3 dimensional ಒನ್. ಓಕೆ, correct? So if it is a spherical means we have a 3-dimensional one. So spherical surface ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, then what is this? Around that what we have to consider the imaginary surface? We have to consider a circular imaginary surface. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ, ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ O and a radius is R. Okay, and it is what we are calculating. We are calculating the electric field lines, number of flux lines at a point P, which is at a distance of R plus R. Okay, this is at a distance of R plus R ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ this distance also you have to consider, correct? R is the radius of the spherical surface. Now, so what is the total area? ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. E is equal to, okay, 4 pi epsilon naught, correct? 1 divided by 4 pi epsilon naught into R square into what? Into the surface area of the sphere, circle. So surface area of the circle is 4 pi R square, correct? 4 pi sphere in the surface area of this one is 4 pi R square. First ಗೆ ಮಾಡಿದೆ. So that finally what we got as E is equal to, correct, Q divided by 4 pi epsilon naught R square. Okay, sigma of R square divided by this one. So it is E is, that is Q divided by
So it is epsilon naught because ಇದೆರಡು cancel ಆಗುತ್ತೆ q divided by epsilon naught ಆಯ್ತು. So why? Because this r square it cancels, okay, but we are writing this as e as, so it is e as 4 pi epsilon naught, e as 1 divided by epsilon naught. So ಎರಡು cancel ಆಗಿ 1 divided by epsilon naught ಇದೆ. But what is flux? Flux is equal to e into, correct, total charge enclosed, correct. This is the total charge enclosed. So that what is that? Q divided by epsilon naught ಬರುತ್ತೆ. So epsilon naught value is the 1 here. Then total charge enclosed will be depending upon that. So to surface area is how much? If it is a surface is a circle, then it is sigma divided by r square. So it is Q divided by epsilon naught into. So E is what? E is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught into r square. Okay, this is what? This is the area, correct? So this is 5. 5 is equal to E into delta S, correct? Our area antano bariyana. Area is how much here? 4 pi r square. So this r and this are cancels. The remaining is what? Q divided by 4 pi epsilon. Q divided by epsilon naught. So first get body course in the same thing. It will remains like this. Okay, E is how much? So this is the value, or this is how you are arriving at the different shapes. And I told before that only at the center what happens? Center, no charges will be enclosed. So that at the center of a hollow sphere or something. It's a solid sphere ಅಂದ್ರೆ close ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ. Okay, solid sphere ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು metal ball ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ close ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನು zero ಇಲ್ಲ. Charge enclosed will be continuous and it is having some charges. But if it is not there, then it should be 0. So in this case, the Gaussian surface enclosed encloses no charge andre. So suppose if you consider this is a sphere, illi sphere ittandre, so it is a hollow ring ittandre, center is what? Center you have to consider a Gaussian surface. This Gaussian surface also have to consider as a spherical surface only. And this Gaussian surface, what is that? No charge enclosed. Where is the charge? Charges are all here. If the charges are not there at the center, then what happens? No charges means what? No electric flux only. So Gaussian surface is having 0 charge. So that what is that? Electric flux will be 0. So that is E is phi is equal to 0. Or charge enclosed will be 0. At what? At the center of a hollow sphere or hollow cylinder. So that there also have to consider the Gaussian surface. It is also a sphere. So like this. So these are all the things what you have to learn from the Gauss theorem. So electric flux ಮತ್ತೆ Gauss theorem is very important. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ Gauss law. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ describing the Gauss law. So that's very important. So what is that? Gives the amount of charge enclosed in a given surface. Volume idreno bari volume ittanta itಕೊಳ್ಳಿ. Volume ಅಂದ್ರೇನು? So ಏನು ಹೇಳೋಣ, suppose if it is a cone shape ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ Gauss law. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ Gauss law ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಟುಡೇ. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ನೀವು how you arrive, that is total flux enclosed will be equal to total flux is equal to, okay, total charge ಅಥವಾ net charge, okay, and 1 into 1 by epsilon naught times epsilon value you have to ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So total charge ಕೊಡ್ತಾರೆ, epsilon value you have to have put and you have to calculate the total charge enclosed. And this is also electric field ಮತ್ತೆ area. This is these things, okay, ಅಥವಾ EA cos theta is equal to this also form, because we know that phi is equal to EA cos theta. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು if they give angle also. So these are all the things we should remember, and you have to find out you have to calculate for the Gauss law. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಹ ಇರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಸಹ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ fields. Okay, what is field? Electric field. Charges is there means field will be there. So these are all the important concept. So next is what? Very important concept. What I studied, what I told you today is about the electric flux. Flux means what? The number of field lines, which makes an angle theta with the number of field lines with the area. Okay, next is what? Next is about the Gauss law. Gauss law states that what?
the number of total flux. Total flux is equal to the total charge enclosed, and it is 1 by epsilon naught times the total charge and net charge or total charge enclosed. So this is applications. So we have this Gauss law can be applied for various cases. One very important thing is electromagnetism study ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ Gauss law ಬೇಕು. Next ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? So ಬೇರೆ shape of the conductor. So shape of the conductor, we can check the total amount of charges enclosed. Okay, ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಇದು ಬೇಸಿಕ್, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಬೇಸಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಸಿಕ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಈಸಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ. ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಇಷ್ಟು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಏನು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಒಂದು ವಲಯನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಸಹ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಾ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ.